Hello, welcome to another grammar lesson. Today we are working on modal verbs again, or more specifically, on equivalence to modal verbs. Let's get started. Savoir utiliser les modaux et leur équivalent. Les équivalents des modaux s'utilisent au passé et au futur. Pour la capacité, be able to peut remplacer can. She must be able to solve the problem. Pouvoir signifie ici être capable de. Pour l'obligation, have to peut remplacer must. They'll have to be patient. Pour la permission ou l'autorisation, be allowed to peut remplacer can. He was allowed to use the company car. Il a pu signifie ici il a été autorisé à. Pour l'interdiction, be forbidden to peut remplacer mustn't et can't. She was forbidden to take notes. Attention! À la forme négative, must et have to ont deux sens très différents. You mustn't stay here. Il s'agit ici d'une obligation de ne pas ou d'une interdiction de. You don't have to stay here. Il s'agit ici d'une non-obligation de. Une obligation située dans le futur se traduit par will have to, signifiant je devrais ou il faudra que je. Next year, he'll have to take the 7:30 train. Une obligation située dans le passé se traduit par had to, signifiant j'ai dû ou il a fallu que je. Yesterday, he had to take the 7:30 train. Will be able to exprime une possibilité future, c'est-à-dire je pourrais. Next year, I'll be able to vote. Les formes had better et would rather sont suivies d'une base verbale. Elles peuvent se mettre à la forme interrogative et négative. You'd better hurry up. Where would you rather go? I'd rather go somewhere else. You'd better not do that. Grammar Revisions, Part 5, Equivalence to modals. Nous pouvons utiliser des équivalents pour les modaux. Ils sont extrêmement utiles, notamment lorsque l'on veut parler au passé ou au futur. En effet, un modal ne peut pas suivre un autre modal. On peut remplacer can par be able to pour la capacité. She should be able to solve the problem. Elle devrait être capable de résoudre le problème. Vous voyez qu'on avait déjà le modal should. On ne pouvait pas mettre un autre modal derrière, il fallait trouver une autre structure. On était obligé de mettre be able to. Pour l'obligation, must peut être remplacé par have to, qui se conjugue. He has to leave early for work. They'll have to be patient. Pour ce qui est de la permission ou de l'autorisation, can peut être remplacé par be allowed to. Can ou may peut être remplacé par be allowed to. He was allowed to leave. He will be allowed to leave. Pour l'interdiction, be forbidden to peut remplacer mustn't ou can't. Par exemple, it's forbidden to park here.
Attention, la forme négative de must et de have to ne veut pas dire la même chose. Si je dis you mustn't stay here, tu ne dois pas rester ici, c'est une interdiction de rester ici, c'est l'obligation de ne pas rester ici. Par contre, si je dis you don't have to stay here, tu n'es pas obligé de rester ici. Je te fais comprendre que tu n'as pas d'obligation de rester ici. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas, juste tu n'es pas obligé. Pour ce qui est de l'obligation dans le futur, avec have to, on utilisera will have to. Next year, he'll have to take the 7:30 train. I don't know why it's the 7:30 train. L'an prochain, il devra prendre le train de 7h30. Au passé, ce sera had to. Yesterday, he had to take the 7:30 train. Pour la possibilité future, on utilisera will et be able to. Next year, he'll be able to vote. I'll be able to vote, sorry. Next year, I'll be able to vote. L'an prochain, je pourrai voter. Il y a deux petites structures qui retiennent notre attention, qui sont had better and would rather, qui se traduiraient par ferait mieux et préférerait. Elles sont toutes les deux suivies d'une base verbale et peuvent former des interrogations et des négations. You'd better hurry up. Tu ferais mieux de te dépêcher. You'd better not do that. Tu ferais mieux de ne pas faire ça. Where would you rather go? I'd rather go somewhere else. Où préférerais-tu aller? Je préférerais aller ailleurs. Attention, et là c'est un point beaucoup plus spécifique. Pour traduire devoir, on a deux façons de faire. On a must et on a have to. Must, c'est le point de vue de l'énonciateur, c'est-à-dire de la personne qui parle, et c'est un style plutôt formel. You must give up smoking. Tu dois arrêter de fumer. Il faut que tu arrêtes de fumer. Have to, au contraire, il n'y a pas de point de vue. C'est pas quelque chose qui émanerait de la personne qui parle, c'est a priori vu de façon parfaitement neutre. C'est une obligation qui existe, mais qui n'est pas imposée par qui que ce soit, c'est neutre. He has to take the 7:30 train to be in time for work. Il doit prendre le train de 7h30 pour être à l'heure au travail. Là, c'est pas une obligation qui viendrait d'un code moral ou une considération de santé, comme you must give up smoking. C'est une obligation logique et neutre. He has to take the train at 7:30, otherwise he'll be late. Let's move on to the exercises. Exercise number 1. Translate the following sentences into English. Numéro 1. Je ne peux pas te suivre. I can't follow you. I am unable to follow you. I am not able to follow you. Tu ne dois pas tricher. You mustn't cheat. Ça, c'est l'interdiction. You mustn't cheat. Vous avez le droit de vous garer ici. You can park here. You may park here. You're allowed to park here. Nous devons nous dépêcher, nous sommes en retard. We must hurry, we're late. We have to hurry, we're late. Je ne pouvais pas te suivre. I couldn't follow you. I wasn't able to follow you. Tu ne devais pas tricher, c'était interdit. You weren't allowed to cheat. Cheating was forbidden. Vous n'aviez pas le droit de vous garer ici. You weren't allowed to park here. Nous devions nous dépêcher, nous étions en retard. We had to hurry, we were late. Je ne pourrai pas te suivre. I won't be able to follow you. Tu ne devras pas tricher, ce sera interdit. You won't be allowed to cheat. Cheating will be forbidden. Cheating will be forbidden is not as usual as you won't be allowed to cheat. Vous n'aurez pas le droit de vous garer là-bas. You won't be allowed to park here or to park there.
Nous devrons nous dépêcher, sinon nous serons en retard. We'll have to hurry, otherwise we'll be late. Else we'll be late. Exercise 2. Rephrase the following sentences. Number 1. I must go abroad for a year. Next year, I'll have to go abroad. I will have to go abroad for a year. I think I could find an internship abroad. When I graduate, I'll be able to find an internship abroad. I must find suitable accommodation. Next year, I'll have to find suitable accommodation. If we translate everything, number 1, I must go abroad for a year. Je dois partir à l'étranger pour un an. L'année prochaine, next year, I'll have to go abroad for a year. L'année prochaine, je devrais partir à l'étranger pour un an. I think I can find an internship abroad. Je crois que je peux trouver un stage à l'étranger. When I graduate, I'll be able to find an internship abroad. Quand j'aurai mon diplôme, je pourrai trouver un stage à l'étranger. I must find suitable accommodation. Je dois trouver un logement convenable. Next year, I'll have to find suitable accommodation. L'année prochaine, il faudra que je trouve un logement convenable. Je devrais trouver un logement convenable. I can't spend a whole year, but I can stay 6 months. When I'm 18, I won't be able to spend a whole year, but I will be able to stay for 6 months. I won't be able to spend a whole year, but I'll be able to stay 6 months. For in this sentence is optional. My parents said, you can apply wherever you want. When I'm 18, my parents said I could apply wherever I wanted. In French, number 4, I can't spend a whole year, but I can stay 6 months. Je ne peux pas passer toute l'année, mais je peux rester 6 mois. When I'm 18, I won't be able to spend a whole year, but I'll be able to stay for 6 months. Quand j'aurai 18 ans, je ne pourrai pas rester l'année entière, mais je pourrai rester pour 6 mois. My parents said, you can apply wherever you want. Mes parents ont dit, tu peux postuler où tu veux. When I'm 18, my parents said that I could apply wherever I wanted. Quand j'aurai 18 ans, mes parents ont dit que je pourrais postuler où je voudrais. Exercise number 3. Julia had a terrible evening. Her car broke down as she was coming home from a party. Complete the story using could, be able to, be forbidden to, be allowed to, and have to. The batteries on her mobile were flat, and she couldn't or wasn't able to call anybody. She left her car and had to walk miles before she arrived home. Her parents had allowed her to go, but now they don't want another incident. She won't be allowed to take a car at night. She will be forbidden to take a car at night. She won't be allowed to use her parents' car for some time. She will be forbidden to use her parents' car for some time. She won't be able to use her parents' car for some time. In French, the batteries on her mobile were flat and she couldn't call anybody or she wasn't able to call anybody. Les batteries de son téléphone étaient à plat et elle ne pouvait appeler personne. Elle n'était capable d'appeler personne. She left her car and had to walk miles before she arrived home. Elle a laissé sa voiture et a dû marcher pendant des kilomètres avant d'arriver chez elle. Her parents had allowed her to go, but now they don't want another incident. Ses parents l'avaient autorisée à y aller, mais maintenant ils ne veulent pas d'autres incidents.
She won't be allowed to take a car at night. Elle ne sera pas autorisée à prendre une voiture la nuit, à conduire la nuit. She will be forbidden to take a car at night. Il lui sera interdit de conduire la nuit. She won't be allowed to use her parents' car for some time. Elle ne sera pas autorisée à utiliser la voiture de ses parents pendant un petit moment. She will be forbidden to use her parents' car for some time. Il lui sera interdit d'utiliser la voiture de ses parents pendant un petit moment. She won't be able to use her parents' car for some time. Elle ne pourra pas utiliser la voiture de ses parents pendant un moment. Exercise 4. Rewrite the dialogue between Tina and her parents. The father. You can go abroad next year when you finish high school. Tina's father said, and now we have to put it in the past. Tina's father said she could go abroad next year when she finished the following year when she finished high school. She could or she would be allowed to go abroad the following year when she finished high school. Number 2, you must find a job and gain some experience. Her father told Tina she had to find a job and gain some experience. In this sentence, that is optional. In French, number 1, the father, you can go abroad next year when you finish high school. Le père, tu pourras aller à l'étranger l'année prochaine lorsque tu auras fini le lycée. Tina's father said she could or she would be allowed to go abroad the following year when she finished high school. Le père de Tina a dit qu'elle pourrait ou qu'elle serait autorisée à aller à l'étranger l'année suivante lorsqu'elle aurait fini le lycée. You must find a job and gain some work experience. Tu dois trouver un travail et gagner de l'expérience. Her father told Tina that she had to find a job and gain some experience. Son père a dit à Tina qu'elle devait trouver un travail et gagner de l'expérience. You must also master English. Tina's father said that she also had to master English. Tina's mother. You can also travel and meet people from all over the world. It's a unique opportunity. The mother added she could travel and meet people from all over the world and that it was a unique opportunity. Sorry, 2 P's on opportunity. In French, tu dois aussi maîtriser l'anglais. Tina's father said she also had to master English. Le père de Tina a dit qu'elle devait aussi maîtriser l'anglais. Tina's mother, you can also travel and meet people from all over the world. It's a unique opportunity. La mère de Tina, tu peux aussi voyager et rencontrer des gens de partout dans le monde. C'est une opportunité unique. The mother added that she could travel and meet people from all over the world and that it was a unique opportunity. La mère de Tina a ajouté qu'elle pouvait voyager et rencontrer des gens de partout dans le monde et que c'était une opportunité unique. Exercise 5. Complete the blanks with be able to, be allowed to, be forbidden to, cannot, have to, or should. You can see we have a little cartoon, and the introduction to the exercise says that the cartoonist wants to highlight the idea that some laws in the US are absurd. Indeed, in the cartoon, we have a teenager. You see he has spots on his face and he's slouching a little bit. So he really looks like a teenager with a hoodie. We have a teenager pushing a shopping cart with guns and guns and guns and ammunition and maybe some beer. And the lady at the till, the cashier, she says, "Hey, is that a beer I'm seeing in your cart?" Like she's very shocked to see beer in the cart, whereas French people like us are very shocked to see guns in the cart.
And if you look on the wall behind the lady, you can see there's written no alcohol under 21, smoking is bad. And on the till, there's a little sticker that says we ID. We ID is we check identity cards to check that you are over 21 or over 18. All right, so let's complete the blanks and then let's correct. The cartoonist wants to highlight the idea that some laws in the US are absurd. A teenager is allowed to buy a gun. A teenager is able to buy a gun. Un adolescent est autorisé ou est capable d'acheter une arme. Young people are able to buy a machine gun or an automatic weapon and leave the shop without any control checks. Les jeunes gens sont autorisés ou sont capables d'acheter des machines. Les jeunes gens sont autorisés ou sont capables d'acheter des fusils automatiques ou des armes automatiques et de quitter le magasin sans aucun contrôle de sécurité. Anyone 18 or older does not have to register when they buy a gun. Quiconque âgé de 18 ans ou plus n'est pas autorisé de s'enregistrer lorsqu'ils achètent un fusil ou une arme à feu. But they are strictly prohibited or strictly forbidden to drink alcohol. Mais il est strictement interdit pour eux de boire de l'alcool. You can buy a gun, but not a beer. F. They aren't allowed to buy alcohol if they are under 21. Ils n'ont pas le droit, ils ne sont pas autorisés à acheter de l'alcool s'ils ont moins de 21 ans. They should not smoke. There are awareness campaigns everywhere. Ils ne devraient pas fumer. Il y a des campagnes de sensibilisation partout. However, if politicians want to stop gun violence, they should change gun laws. Or they will have to change gun laws. Si les politiques veulent empêcher la violence par arme à feu, ils devraient changer les lois concernant les armes à feu, ou ils devront changer les lois concernant les armes à feu. In the past, people were allowed to buy and carry a gun. Dans le passé, les gens étaient autorisés à acheter et à porter un fusil. Or, in the past, people had to buy and carry a gun. Dans le passé, les gens devaient acheter et porter un fusil, notamment au début de l'histoire des États-Unis, parce que il y avait des ours et des loups. But this situation cannot go on, cannot be allowed to go on, should not go on. But this situation cannot go on. Mais cette situation ne peut pas continuer. But this situation cannot be allowed to go on. Mais cette situation ne peut pas être autorisée à continuer. But this situation should not go on. Mais cette situation ne devrait pas continuer. In the future, politicians will have to change gun laws and impose stricter gun control. Dans le futur, les politiques devront changer les lois concernant les armes à feu et imposer un contrôle plus strict sur les armes à feu. This is the end of this lesson on modals and their equivalents. I hope this was okay. If you have any questions, please write to me or send me a little message. I would be very happy to help. In the meantime, stay safe, take care, and have a fantastic day. Bye!